Britse Amerikaan. Farmers Insurance Open, het 12e toernooi van een seizoen dat 46 wedstrijden telt. Het is nog echt in het begin van het golfjaar 2019. Het golfjaar dat begon al vlak na de Ryder Cup. Dat is niet goed, maar... Nee, kijk naar dat zand, maar je doet het ook echt allemaal zelf. Naar achteren. Prachtig slot van de ronde voor John Rahm. Wat een save. Wat een save van John Rahm. Alles te gaan. 10 onder. Level voor de dag. Samuel B. Speelde niet in 2016, niet in 2017. En dat had niets te maken met blessures of iets dergelijks, maar met het feit dat hij in Zuid-Korea in militaire dienst doet. Maar kijk eens aan, 9 onder. 2 jaar. Weg van de Tour. Dan kun je wel veel oefenen. Komt hij ooit op het niveau dat hij een paar jaar geleden had. Heerlijk weer, gaat voor 22. Kijk naar Rose. Rose kijkt tegen de zon in en ziet niet waar de bal precies geland is. Met Gareth Ward aan de tas. Gareth Ward is de man die tot vorig jaar, of tot eind vorig jaar, voor Henrik Stenson werkte. Oh, Dane. Waarom is Ward dan nu de caddy van Rose? Want Rose heeft toch een uitstekende man naast hem met de naam Fulcher. Wel, Fulcher is aan zijn hart geopereerd. Die is voorlopig uit de roulatie en Gareth Ward nog zonder tas. Hoe lang dat duurt, geen idee, want Ward is echt een topcaddy. En dus werkt hij nu voor Justin Rose. En Rose doet het goed. 15 onder. En evenaart daarmee het toernooirecord. 3 slagen voor op de rest van het veld. Justin Rose. De nummer 1 van het seizoen 2018. Drie top 5 finishes in de playoffs. De derde ronde van het toernooi op Torrey Pines, het Farmers Insurance Open. Met de nummer 1 van de wereld, met de nummer 1 van de Amerikaanse Tour van vorig jaar, Justin Rose, opende met 63-66. En dan de Adam Scott, 70-66 voor de Australiër, die hier voor de eerste keer in actie komt in dit toernooi. Tiger Woods, 2 keer een 70 voor min 4. Je ziet het, teruggevallen naar min 2. Maar dan haalt hij nu deze punt. Rose en Scott, min 16, min 14. Rahm, Matsuyama, Jordan Spieth, allemaal bekende namen. Allemaal grote spelers. McIlroy op min 9. Martin Laird, de Schot, ook hij in de top van het klassement. Het is allemaal nog niet geweldig wat we dat zien. Zoals ik al eerder zei, hij had het erover dat hij een beetje rusty was, dat hij er nog in moet komen. Daar heeft John Rahm geen last van. Rahm gaat naar 1400. 62 op dag 1. 72 op dag 2. 10 slagen op stuk. Rory, om in de dubbele cijfers te komen.
zo sterk als dat Tiger doet. Maar de negende met Justin Rose. We zijn dus op de Zuidbaan. Dat zal morgen ook voor iedereen het geval zijn. Wat een put van Rose. Hoe scherp is hij op? Tiger nog 2 holes te gaan voor hem. Ja, begonnen op de 10e vandaag. Nee, die 8e zege in dit toernooi, die moet nog even wachten. Misschien in 2020. Maar onze leider, maar Justin Rose. 9 keer gewonnen op de PGA Tour. Nummer 10. Eén boven voor de dag. 2 holes te gaan. Jawel. Lang in de buurt van San Diego verwoond. Zo van Marinier. Kijk, 2 birdies op de laatste 4 holes. 18e hole, par 5 met Scott Brown. In vandaag rechtsvoorop. En dan de spin, en dan de spin, en ja. Dat dak gaat eraf. Bij 18 voor Scott Brown. 68. En een totaal van 10 onder voor Scott Brown. Justin Rose. En hij haalde Rose die afloop van het toernooi meteen het vliegtuig in moet, omdat hij later al in het Midden-Oosten mee moet doen aan het nieuwe toernooi van de Europese Tour in Saudi-Arabië. Het put van D, ja, in 9. Mixed bag voor hem. Nou, Woods, birdie voor hem op de voorgrond. Birdie op de laatste. 71. Totaal van min 5. Naar Hideki Matsuyama. Geen lekkere ligging voor Matsuyama. En ja, geeft zichzelf wat te doen. Hè. Een jongeman die mee mag doen op basis van een sponsorinvitatie. Dus dat is het 10e toernooi op de PGA Tour. Joel Damon voor Eagle. Jawel. Matsuyama. Zijn rechts uphill deze put. Mooi safe voor Hideki Matsuyama. Zo leider, Justin Rose. Wat een geweldige slag. Nieuwe stokken in zijn tas. Maar maakt allemaal niet uit voor hem. McElroy voor 10 onder. Dubbele cijfers. Rory McElroy.
gebruik van de ervaring en de kennis van Vexen. Het lijkt erop dat dat begint te helpen. Zet ze naar 10 onder. Zoals ik al eerder zei, veel relatief onbekende namen die we in de eerste weken zien. Maar golven kunnen deze mannen. Birdie, 16, 17. Dat is slordig, jongen. Dat betekent 10 onder naar de eerste 18 holes. Het is wel een beetje minder gegaan met Ron, maar nog altijd in de race. Prima downhill put. Gaat naar 11 onder. Taylor Gooch. Prima put we daar vandaan. Het laat de vlak erin en dat kan. Nieuwe regel 2019. Dat is altijd een beetje idee. Again, op de laatste hole opende met een 63. Vonden daar gisteren op vrijdag een 73 aan toe. Vandaag stevig onder par en met de spin. En kan de game op de laatste. Roy op de 17e. Ja. Applaus voor Rory McIlroy. Naar 18. Becking. Runner-up in het US Amateur van 2017, deze Becking. Studeerde aan de Universiteit van Texas, als bijvoorbeeld Jordan Spieth. Put Justin Rose, pencil grip, die werkt. Mixed bag, hè? Double bogey op 14. Komt weer een beetje terug naar 19 onder. 5 lager op de rest. Pitching wedge voor Scott op de laatste. 66 op vrijdag. En als hij hier een birdie maakt, dan laat hij 65 noteren. Krijgt hij een totaal van min 15 achter zijn naam. Prima, downhiller. Matsuyama. 1100. Het is heel logisch vandaag, hè? Dat is duidelijk. Scott. Hij is de beurt. Voor 65. En een totaal van 15 onder par. 3 slagen achter na 54 als Rose evenaart het record voor 3 ronden in dit toernooi. Wel, het is betaaldag op Torrey Pines. De laatste ronde van het Farmers Insurance Open. Prijzenpot gevuld met $7,1 miljoen, waarvan 1,2 miljoen ruim voor de winnaar. Jan Rahm op de 6e gaat naar 15 onder. En dat betekent dat zijn achterstand op de leider nog maar 1 slag is.
Dus 2 boven voor de dag. Moet wat gaan doen. Wil niet dat deze zege als zand door zijn vingers klinkt. Maar kijk eens aan. Ra min 15. Scott min 14. McElroy min 13. Wat een geweldig scenario voor de laatste ronde. Want we zien ook Day, we zien Matsuyama, we zagen Patrick Reed. En we zien ook Tiger Woods. Maar Woods niet in de race. Dus het gaat om de zege. Gewoon op het 10e overigens. Marshall voor 1100. Dat is duur. Tiger. Toch altijd in het rood, maar is dit een rood of is dat een rozeachtige kleur? Het was duidelijk dat Tiger voor het eerst in beeld kwam er een soort Twitterstorm uitbrak in de golfwereld. Van wat is dat? En het is ook een goede punt voor par om op 1400 te blijven. Goed, we hebben het niet over kleurtjes, we hebben het over birdies. En we hebben het over Justin Rose. 1700, ja dat was nodig. 3 bogies op de eerste 5 holes. Dat is niet het golf dat je verwacht van Justin Rose. Naar Tiger. Hij is 8. Krijgt hij de bal in de buurt van de pin. Ja, met een beetje sidespin. Mooi gespeeld. McElroy. Bijna halverwege de laatste ronde. Oeh, leven de pin. Leven de pin. Tiger op zijn 14e hole. Birdies op de laatste 4 holes voor Tiger Woods. 8 op. Masters kampioen Patrick Reed op de 11e. Hij gaat dus ook naar Saoedi-Arabië. Timepunt zoals hier, dan is Reed toch wel een van de kanshebbers. 3 birdies op de laatste 4 holes voor Patrick Reed. ...68, 67, elke dag. Dus een slag beter. Een van de weinige Amerikanen in de top van het klassement. Dat is wel opvallend. Baas, we hebben Scott. Roy on Ra. En Becking Matsuyama. 73 op zaterdag. Dat was een echte tegenvaller. Maar dit is uitstekend. Er speelt vandaag een stuk beter dan op zaterdag. Naar de 9e. De mat helemaal open. Of eruit als de stok het zand eruit. Geweldig gespeeld. Justin Rose met Miles Garrett forward als caddy. De bal hobbelde een beetje, maar de bal valt in de hole. Birdie voor Adam Scott. Eerste van de dag. Woods op zijn 15e hole om in de dubbele cijfers te komen. Stop maar. Metertje zo meteen voor de birdie voor Tiger. Rose. Goed voor birdie. De Olympisch kampioen. Justin
Rose gaat naar 18 onder en herstelt zich van dat matige begin. Jezus. Keurige bal is dit van Matsuyama onder de hol gehouden. Kijk naar de vlag. Er is nauwelijks wind hier op deze baan aan de Stille Oceaan. 10e hol. Stop aan, gehoopt op een beetje spin. Een kans op birdie voor Rose. 8e hol met Tigers en de voorlaatste hol van het toernooi. Dus eindigde hij birdie. De vraag is, kan Tiger dat opnieuw? Run min 15 na 9 holes. 2 zones voor min 11. We zijn aan Holden. Leek de hole in te gaan, maar de bal had andere gedachten. Geen birdie voor Jan Baas. Ja hoor, 9 onder. 4 birdies op de tweede 9. Daar zal hij tevreden over zijn. Dat is op 10. Rose. Beetje van rechts naar links. Goeie stroke. Goeie birdie. Rose is weer terug. 3 birdies op de laatste 4 holes. De leider met min 19. Tweede Gooch. Gooch naar min 15. Gaan we een verrassing krijgen in de persoon van Taylor Gooch? Dat is de vraag. Oh, Gooch. Ja, dat vinden de Amerikanen mooi, zo'n naam. Applaus terecht voor hem. Op weg naar een goed eindresultaat, maar hoe goed, dat is de vraag. 4 achter Rose. Deze day op 13 over. Bolt snel en... Oh, wat scheelt dat? Matsuyama op de 16e. Een leuke slagmeter of 25 en hij krijgt een spin erop. En these guys are good is een van de payoff regels van de PGA Tour. Matsuyama bewijst dat. Taylor Gooch studeerde aan Oklahoma State. 4e in de Desert Classic. La Quinta. Bewijst dus dat de vorm er is. Al 8 rondjes namelijk op een rij op de PGA Tour onder de 70.
Hospitality Tent komt hier. Traditionele pinpositie op zondag op 18, links voor. Prachtige bal van Jason Day. Coach voor 16 onder. Ja, hij laat zich even zien, deze man die vorig jaar de nummer 139 was van Amerika. Maar het begin van het seizoen 2019 belooft veel voor hem. In ieder geval een goede check deze week. 15e. Oh, Scott. come on! 51 meter, hij is op 9. Fuck! Mooi kickje en dan binnen de meter. Birdie kans, Adam Scott. Terug naar achter, Jason Day. Prima. 67 voor hem. En hij eindigt op 14 onder par. Derde slag op deze par 4 voor Rose. Niet ver genoeg. Kick daar van de schouder van de bunker tot hier. Maakt het ongewild spannend. Die schuift daar onder de hol door. Op 10 finish. Dat lijkt het toch wel te gaan worden voor McIlroy. Door zijn eigen schaduw heen, Justin Rose. The going gets tough, the tough get going. En Justin Rose bewijst dat hij tough is. 19 onder. 9 zeges tot nu toe voor de 38-jarige Justin Rose. Voor de nummer 10 hier vandaag. Scott laat in en gewoon. Veel spelers. Hadden de vlag eruit en kortere puts, maar Scott vooralsnog niet. 16 onder. De birdie voor hem, 3 holes te gaan. Matsuyama op de laatste. Durft hij voor de green te gaan, over het water heen. Ja. Geweldig. Downhill putt voor Eagle. Daarmee zou hij op 17 onder kunnen komen. Eerst maar eens naar 16 met Rose. Goeie lengte. Midden green. Geen risico. Downhiller voor Matsuyama. En dan even op de Jova. Dat is deze. Eerste zege op het hoogste niveau. Wat gaat er meer naar rechts zou komen? Geen eagle. Met een birdie. 67 en 16 onder. Vorig jaar 12e. En nu mogelijk een podiumplaats. 15% kans op deze punt te houden voor Justin Rose. Maar niet als je Justin Rose hebt, dan is die kans gewoon een stukje groter.
put. Geen birdie. Gaan we naar 16, naar Adam Scott. Ja hoor. Anything you can do, zegt Scott. Jij een birdie, Justin. Ik ook, hè. Ik hou je in de gaten. McIlroy op de laatste. Stop maar. Zo meteen een downhill put. Van links naar rechts voor McIlroy. Links naar 17, de par 4. Oh, wat een bal is dit. Adam Scott. Ja, laat niet los hoor. Verhoogt de druk op Justin Rose. Zijn allereerste optreden in dit toernooi. 18 voor birdie, McIlroy. Daar is hij, 69. 14 onder en dat gaat waarschijnlijk een 5e plaats worden voor de Noord-Ier. Dat is een degelijk begin van zijn reeks wedstrijden aan de Amerikaanse westkust. Safe. Maar geen birdies meer sinds de 5e hole van de eerste neem. Oké, laatste hole, verschil 2 slagen. Even in eigen hand. Geen gekke dingen doen, maar niet te flirten met het watervliet. 64, 66. 69 op zaterdag en daar de afstand tot de vlag. Het gaat om de spin control. Kijk. En dat is goed gespeeld. Dat is meer dan goed gespeeld. Is dit de slag van een kampioen? Ik denk het wel. Zegens voor Nick Faldo. Zijn laatste succes was in 1997. Luke Donald 5, Ian Poulter 3. Dan hebben we het over Engelsen op de PGA Tour sinds 1945. En het lijkt erop dat hij dat record van Nick Faldo gaat verbeteren. Mooi succes ook voor Gareth Lord. Zodra Fulcher weer hersteld is en weer fit genoeg is, dan ongetwijfeld terug bij Rose. Oké, deze punt eigenlijk voor de win. Nou, niet eigenlijk. Deze punt voor de win. Voor birdie 21 onder. Score. Scores. 69. Voor 2. 67. De winnaar van Torrey Pines komt in Engeland. Zijn naam is Justin Rose. Hij wint met een score van 21 op de par. De Six Nations. Vanavond live op Ziggo Sport Select. Heb je het gevoel dat je maag in brand staat? Reni suikervrij neutraliseert brand op maagzuur snel en effectief. Reni, je maag is zo weer rustig.
tegen Nederland. Met eerst de heren en aansluitend de dames. Morgenochtend live op Ziggo Sport Select. Hada is the name of the range. I've been like long time forever when I start playing golf. I just want to keep everything the same thing, the same spot that I've been going up, same place that I've been working. I don't want to change anything. Keep it really simple. Since the first day we start working until now, it's been a long way. Sawadee and a very good afternoon. I'm delighted to be your MC for this auspicious and wonderful event as we celebrate and recognize one of the most famous golfers from Thailand, Mr. Kiradak Apibanrat. I think every kid when you start golf, PGA Tour or winning the major or part of the PGA Tour was the biggest goal in the golf career. I worked so hard to be a part of PGA Tour and then I feel like the dream just come true. Bangkok, Thailand is hardly the place you would expect to find the next PGA Tour star. In an ancient city of 8 million people, with traditions dating back centuries, what are the odds that one man would find his way onto golf's biggest stage? What are the odds? ภูมิใจครับบางทีเนี่ยผมจะอยู่คนเดียวนะครับหลังจากเช้าผมจะไปสนามได้เนี่ยผมจะอยู่ในออฟฟิศคนเดียวแล้วก็นั่งดูรูปของอาร์มสมัยเด็กๆก็คิดย้อนหลังกลับไปว่าจากตรงนั้นเราไม่ได้คิดว่าอาร์มถึงตรงนี้เลยแต่พอเดินมาครึ่งทางเนี่ยเราคิดมากกว่าอาร์มที่อยู่ตรงนี้อีกเพราะเราเห็นอะไรของอาร์มอีกเยอะแยะเลยที่เรายังไม่สามารถเอาอาร์มออกมาใช้ได้ Kiradak Apibanrat, or as his friends and family simply call him, Arm, is an outlier, a statistical anomaly. How else would you explain the story of a chubby little Thai boy who first learned the game from his father at his neighborhood driving range, finding his way onto the PGA Tour? I start from 8 years old, following my dad to the range. Then one day my dad just saying like playing golf and hit some balls. So I'm just grabbing the club and hit it straight away. First 2 shots I missed the ball. จะไปที่กอล์ฟเลยโดยตรงคืออ่านเพราะว่าตามคุณพ่อไปสนามใดอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเจอคุณพ่อเล่นเขาก็อยากจะเล่นบ้างจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเรายังมองไม่ออกว่าเขามีความสวรรค์หรือเปล่าแค่มีความคิดว่าให้เขาเล่นกีฬาเพราะว่าในสังคมสมัยก่อนเนี่ยจะมีพวกอบายมุขเยอะมากนะครับเพียงแต่ให้เขาเล่นกีฬาเพื่อห่างกับอบายมุขแล้วไม่เป็นภาระสังคม That's the shot that my dad said. And he would keep shouting this M left, M right. What else I have to do? Keep reminding myself. You know, every time I walk in, just keep reminding me what I did in the past, 20 years ago. I will hopefully it will stay for forever. First day you hit like 5 yards, 10 yards. The next day they have the green and pin was just like 35 yards away. I try to hit it to the pin. So I'm trying improving every single day. But then my dad bring me out to the real golf course, which is like wow. I think that's the point for me to start playing golf. Just fun every day. หรือดูหนังชีวิตวัยเด็กของอาไม่มีนะครับก็เลิกเรียนปั๊บ3 โมงครึ่งก็เข้าสนามได้จนถึง3 ทุ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์ออกรอบเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ5 ปีอาจะไม่เคยดูหนังเลยอาจะมีหนังเรื่องเดียวชีวิตเขาตั้งวัยเด็กคือป๊อปอายก่อนนอน
Unlike Popeye, Kiradek was never into spinach, but he was what he was, a new golfer with the drive of a champion, with a father who saw something special in him. He's the most important guy in my golf career. However, I stand in the range, hitting the balls from 7 to 4 to 5. He never step out even 1 minute. He stands beside me all the time. He's the guy that keep pushing me, like keep trying, and one day it can be your day. คือจริงๆแล้วถ้าได้ยินคำนี้ถามว่าดีใจไหมดีใจแต่พื้นฐานของความดีใจเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงว่าเราคือพ่อเราก็ต้องเลี้ยงดูและดูแลเขา Kiradek began to take his considerable talents on the road, stockpiling trophies as a junior, first throughout Asia, then the world. He would win the prestigious Junior World's 13 and 14 division twice. His quest for the PGA Tour and golf stardom had officially begun. I keep working hard, compare myself to all the world-class players. I think all the world golf, all the major events that I play have been pushing me. I can see how the players play, how they practicing. He would turn pro in 2008 at the age of 18, and his slow and steady ascent through various stages of world golf began. Winning first on the Thai Tour in 2009, then the Asian Tour in 2011, and then the European Tour in 2013. New star is born. In 2015, he won twice on the European Tour, becoming only the second Thai player with multiple European Tour wins. He would add another European Tour win in 2018 in Australia, then top 10s at the WGC Mexico Championship and the Dell Technologies Match Play, finally earning him the chance at the PGA Tour, where he will play full-time in 2019. I've been excited. I think it's always difficult to move over a season somewhere. I still believe myself the way I'm doing at the moment. I feel like I can be a part on the tour for a while. At home in Thailand, Kiradek is surrounded by his family, a comfort in the midst of his ever-changing life. He also surrounds himself with the spoils of his success and the reminders of his journey so far. There's two hats with my hero signature on it. Tiger. This is the one I wear in Pebble. I got him signed in the locker rooms the day before I tee off on Wednesday. So I'm wearing this one all weeks. The kid who seemingly gave up everything in his youth, now enjoying the riches that golf continues to provide. Everyone keep asking what I'm doing when I'm back home. Just love to be driving. When I'm going out a lot of weeks, I need to come back home to recharge myself. I feel like when I'm on the road, I'm driving the car, I'm just take everything off my mind. I love to be in the car and just throw everything out. Just me and the wheel. Thailand is a proud nation built on principles derived from its ancient beginnings, a place where the past and present coexist. As Kiradek enters his present and his new life on the PGA Tour, it's his past and journey he has taken, for he understands how improbable and important his story is to so many. ฉะนั้นพี่ก็บอกว่าต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศทุกคนก็คาดหวังในตัวว่าจะทำชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็ตัวเองทั้งครอบครัวอวยพรทุกเช้าเวลาตื่นมาพี่ต้องอวยพรทุกเช้าว่าให้เขาโชคดีนะวันนี้อะไรทุกอย่างที่เขาเริ่มทำอะไรแต่ละวันต้องให้เขาโชคดีทุกอย่าง อันนั้นเป็นเรื่องเมื่อก่อนเราเคยท้าทายเขาแต่เดี๋ยวนี้เขากลับมาท้าทายเราว่าเขาต้องทำให้ดีกว่านี้เราก็มีคำตอบคนเดียวว่า
แล้วเราจะคอยดูแต่ไม่กดดันเอาตอนนี้ที่ให้ได้คือกำลังใจแล้วเราก็แอบดีใจผมดีใจทุกวันนะตอนนอนตื่นนอนผมดีใจที่หนึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพ First time that I hear from the team that officially be a part of PGA Tour, I can't stop smiling. That's the first step for me to get in the tour. I'm trying everything that I can do to get more result and improving myself every year. And whatever I can give back to the country, I will more than happy to do it. Geniet van een ijzersterke line-up bij het tennistoernooi van Nederland. Het ABN AMRO World Tennis Tournament live op Ziggo Sport Select. Ik word er een beetje gek van. Ik heb het gevoel dat het wel diep bij je zit. Dat is echt schaamteloos. Dat is ook kwaliteit. Ja, jij bent goed. Ik vond het net goed, hè? Jack en zijn team nemen het weekend door in Rondo. Zondag live op Ziggo Sport Select. Rose, the FedEx Cup champion, number 1 in the world. It was cool to be announced as a FedEx Cup champion. Fucking hell. Well, it was a good stroke, Wasn't it? wow. Right in the middle. You only get to know one in the world by playing consistently good golf. Now he is just showing off. That's always been my goal, is to try and get the most out of my game week in, week out. Justin Rose, the champion of the Farmers Insurance Open. This is Inside the PGA Tour. As the tour heads to Arizona from the California coast, the reigning FedEx Cup champion leaves San Diego after dominating Torrey Pines. From England, please welcome Justin Rose. Starting the season, it's a nice feeling, but you know there's a lot of hard work ahead of you to try and get back in that position, which is what you want to do for Eastlake. It's the coveted prize. At the end of the year, it's what all of us are gunning for. We know that every point counts all season long. In just his third start in his FedEx Cup title defense, Rose added 500 points to his resume. Justin Rose takes Torrey Pines, the FedEx Cup champion just a few months back, once again validating his stature in the game. The win marks his 10th career victory of the 255 Englishmen to make a start on tour since 1945. Rose becomes the first to double-digit wins. It's been a fantastic milestone in my career to have got that. What's really helped the consistency is my putting. That's been a huge jump forward. Whenever you putt well, you know you're going to have a chance to win. Since the beginning of the 2017-18 season, Rose has notched 3 wins, 13 top 10s, and 3 runner-ups in 21 starts. I kind of wake up every morning thinking that there's still a little bit more left, so that keeps me moving forward. The Englishman makes a big jump in the FedEx Cup standings to 6th, in comfortable position to make it to Eastlake. 10 of the 12 champions at Torrey Pines qualified for the Tour Championship the year they won. Rose also sits 6th in the Wyndham Rewards Top 10, recognizing performance in the regular season. Moving up to 3rd was Gary Woodland, marking the 9th week out of 11 he's been in the top 10. As he prepares to defend his title in Scottsdale. Gary Woodland is your 2018 Waste Management Phoenix Open champion. Yeah, that was a big win for me. It was something that I needed. It was nice to break through and win again. Last season, Gary Woodland ended his nearly 5-year winless drought in the desert, defeating Ches Reavie in a sudden death playoff for his 3rd career win. My only mindset going into Sunday was to play a good round of golf, and I think that kind of freed me up and forgot about everything else, and allowed me to kind of really sink in. And I played a great round of golf on Sunday. When the defending champion returned to Phoenix for the first time since his win, he did so this time without the pressure.
taking a break from golf to have some fun on the hardwood at Arizona State's basketball practice. How you doing? All right, good to see you. Yeah, nice to meet you. Coach Hurley's record speaks for himself. 3 national championship games, 2, I think he won 2. He's been around the basketball game for a long time. So obviously Arizona State's a great team. It's something that kind of relaxes me, you know, watching some golf every now and then. How do you mind basketball? Woodland's love for basketball runs deep. Before playing golf on scholarship at Kansas, he played hoops at Washburn University. It was hard to give up basketball because it's something I've done my whole life. I don't miss the practice. I don't miss, you know, the wear and tear, but I do miss the games and I do miss the locker room and hanging out with the guys. While Woodland may miss out on team camaraderie, he is part of a group of athletic PGA Tour players that are passionate about other sports. I've always played it as a youngster, so every time I have a chance of playing, it's great fun. I think to disconnect from golf is great once in a while. I've been surfing for the better part of the last 20 years. It's just a escape from the intensity of golf. The best athlete on tour? I think Dustin Johnson. Other than me, Probably Gary Woodland. I hear rumors that Gary Woodland, pretty good basketball player. You know, McElroy, Tiger. I'd say there's a lot of guys. Pretty good toughness, pretty good at bowling. Who's the best athlete on tour? Me. Was all-state in basketball in high school, where he won a couple of state titles. You even played college basketball his freshman year at Division II school? A very good athlete who chose golf as his profession. We've heard a lot over the years about Woodland's athleticism on the court. No dunking, no windmills. And he finally got a chance to put his skills to the test in a game of pig against Arizona State's Zylan Cheatham. My dream as a kid was always to play professional sports. I didn't know which one it would be. It kind of changed depending on the season. Little touch. I was a shooter. I shot the ball pretty well. I was very good from the free throw line, so I took that mentality into golf. No? Starting to get that rust off. My routine when I shot free throws, I counted in my head 1, 2, 3, shoot. I do the same thing on my golf swing. Uh-oh. PI. It frees me up. It stops me from thinking about the results or whatever. I'm really in the moment at the time, and I got that from basketball. Get out of here with that. I need a trampoline. It's a great competitor, man. I stay poised. That's one thing that Coach Hurley teaches us. No matter what stuff's going down, you got to stay poised. What I learned in basketball is you have to find other ways when you're not. If I'm not shooting well, I can play defense. I can do something else to help the team. Still in it. In golf, I'm always going to hit it well. I put it well, so you have to find ways to grind it out. Oh, that was short. You got to trust the left. Trust. Guys. I knew probably golf was my future. You know, I'm 6 foot. I'm not very fast. And basketball, there's not many of those 6 foot slow guys in the NBA, but there's a lot more out here on the PGA Tour. But basketball, I don't think I'd be where I am today if it wasn't for basketball. Dang it! I appreciate you, man. All the best to you, bro. Of course. I appreciate it. We're watching out for you. Y'all seen it here first, you know what I'm saying? Still ahead. After 29 years in the booth, the Desert Fox says farewell. You just called it the way it is. But first, the greatest show on grass awaits with a star-studded field at TPC Scottsdale. Time now to go inside the numbers. There were some incredible Mickelson moments today, like we've seen all week. He's on his way to another W. Phil Mickelson will look to continue a sizzling start to the season as players return to the Waste Management Phoenix Open. In his 29 starts, Mickelson has 11 top 10s with 3 victories. Wow.
An eagle by Fowler. TPC Scottsdale fits Ricky Fowler's eye. 2 of his last 3 starts, Fowler finished top 10 in strokes gained tee to green. Hideki Matsuyama goes back-to-back in Phoenix. And 2-time champion Hideki Matsuyama has dominated from tee to green, ranked first in 3 of his 5 trips to Arizona. Before competition began at the Farmers Insurance Open, Wednesday's Pro-Am allowed one man to live out his late father's dream of playing alongside Tiger Woods. My dad served at Farmers for about 30 years in a series of roles. My dad had told me that he was probably going to get to play with Tiger today. Unfortunately, he passed away very suddenly in October. Jeff Taylor, the CEO, he called me out of the blue and he says, David, this is Jeff Taylor. Can I come down and talk to you? And I'm like, yeah, sure. And it turns out he offered me to play with Tiger Woods in my dad's honor today. Paul Hopkins, who's a former CEO at Farmers Insurance, decided to, well, why don't we create the scholarship in Stan's name and work it through the Tiger Woods Foundation. That's the first thing the Tiger Foundation, in my experience, he said is, hey, look, you give kids a chance, don't take advantage of it. Still hard to believe he's gone, but just talking here, and you meet people at the Farmers Tent, a lot of them, they knew him. So to get that feedback from people just moving around the tournament, that's really special. And after a day on the course with Tiger came to an end, Smith carried thoughts of his father with him. A couple of times today I was walking around the course just thinking, thanks, Dad. It's kind of his last gift to me, of many he gave me over the years. I'll remember that forever. Nothing quite like it in tournament golf. For the 33rd year, the PGA Tour makes its way to TPC Scottsdale, the Waste Management Phoenix Open. This whole week is about fun. The Thunderbirds and Waste Management put on a good week. From special guests. I get up there, my hands are shaking, and my palms are sweaty. Like, you're out of your element, for the celebs here. To the never-ending party on 16. It's over 20,000 people packing the stands, traditionally at 16. The greatest show on grass and its unique atmosphere remain a highlight of the season for fans and players. And while the 16th gets the fans' attention, the short par 4 that follows grabs the players' focus. Since 2003, over 6,500 tee shots have been hit. Nearly 500 of those shots found the water. Of those in the water, more than 60% have made bogey or worse. 83 Tour winners, combining for 313 wins, and 38 of the top 50 of the FedEx Cup standings are among those teeing it up, including 3-time champion and Arizona State alum, Phil Mickelson. Phil and his people, they love it. And this year marks Lefty's 30th appearance in Scottsdale. I love competing in this tournament. I love coming down the stretch, having a chance of being in contention. There's nothing more exciting. Also in the field is reigning champion Gary Woodland. Gary Woodland is the champion here in Phoenix. It had been 5 years, so the memories are fresh still. Who was reminded of that victorious moment on a recent trip back to experience the spoils of winning. How you doing, brother? How about you? Good to see you. Yeah, glad to be here. Thank you. If you're at me today, you've done some good things. So if you'd like to do a little bit more of these. Hey, how you doing, how are brother? you? Nice to meet you. Nice to see you. Yeah, you as well. I'm a big fan of Kirk Herbstreit. I love college football, and I think he's phenomenal. My game is as good as it's ever been, and that's what I'm excited about for next year, is the consistency, the completeness in my game to give myself more chances and hopefully break through and win multiple times. But in order to hoist the trophy at week's end, players must overcome the many obstacles of TPC Scottsdale. We renovated the golf course a few years ago, and 14 really had a dramatic change to it. It went from a fairly challenging par 4 to a very, very demanding par 4. The angle into the green is challenging. There's a big drop off to the left side,
And if you miss the green to the left and miss the bunkers, your golf ball could roll 20 to 40 yards down the hill into the desert, which would leave a virtual impossible up and down. It's truly the hardest hole on the back nine, and since the renovation, I believe it's the hardest hole on the golf course. Expect the driver to be a frequent sight of desert climbing. For the past 5 years, TPC Scottsdale is ranked in the top 15 on tour for longest drives, averaging more than 300 yards for the week in 3 of those. Coming up. I'm Andrew Tursky, Equipment Insider for the PGA Tour. Follow me inside, we're checking out some of the newest, coolest, and wackiest golf products they have to offer. The Risk Reward Challenge continues this week with the 17th at TPC Scottsdale, a short par 4 at 332 yards, where taking a calculated risk off the tee is a necessity. It's a great golf hole for risk reward, and hopefully you can knock on the green and make eagle, but you can make a big number pretty quick. Gary Woodland knew the strategic inside to success on 17, going for the green all 4 rounds last year, making birdie Sunday on his way to the title. Gary Woodland is the champion here at Phoenix. Over the years, though, 4 champions have truly managed to excel on the 17. Lee Janzen, Steve Jones, Mark Calcavecchia, and Phil Mickelson all notched birdies each day on their way to the title. Mickelson's the most recent in 2013. Another magical week at the Waste Management Phoenix Open wins it for the 3rd time. As players tackle the Risk Reward Challenge Hall in Phoenix, history has shown the best decision makers on the tee box will be rewarded. You hit a good drive, and if you can hit a good drive, it'll go on the green, and hopefully you can 2-putt or 1-putt for a birdie and get out of there. Sports presents the PGA Tour. I'm Brian Pebble. My pleasure to be part of NBC's new golf announcing team for 1990, the headliner of which is just to my right here, Mr. Johnny Miller, author of... I had no aspirations at all to be an announcer. It just came as a surprise. So far, it's been sort of fun. For nearly 3 decades, Johnny Miller has been one of the signature voices in the game of golf as an analyst for NBC. There's something about the job that's addictive, and the fact that no 2 shows are alike. All that makes it really, really cool. Miller's final broadcast will come this Saturday at the Waste Management Phoenix Open. A fitting finale for the 2-time winner of the event, who was also dubbed the Desert Fox. He just won every tournament out in Arizona, New Mexico, Southern California. It was Johnny Miller time. He was just a very dominating, strong player. In all, Miller won 25 times on the PGA Tour, including 15 from 1974 through 76. Johnny Miller for 2 or 3 years played as well as anybody that's ever played. He was absolutely dynamite. That experience not only earned him a spot in the World Golf Hall of Fame, it also made him uniquely suited for his new role on TV. He was a great player, but he was an even better commentator. He spoke about golf in a way that it had never been spoken about before. He didn't talk about mistakes softly. He told the truth. I just don't think guys are playing very well today. I really believe it's because of the pressure. It's such a big event. It's probably the most valuable contribution he's made as an announcer, is bring the realization to that fact that so much of championship golf is who can handle it on Sunday, mentally. If you got a big lead, keep it away from the water. When I started announcing, nobody really talked about a choke factor, and they didn't talk about when a guy hit a really bad shot. Oh, that's what pressure will do, folks. Players weren't too thrilled about it, if you want to know the truth. So I try to be true to myself, and honesty is a big part of it. While that honesty didn't always make Miller new friends, he wraps up his broadcasting career this week as a highly respected and appreciated analyst. He always made things interesting. I liked that he gave his opinion